Hey guys, it's me, Pt.250, and welcome back to Umineko. We're closing in on the final days towards the family conference. The big one, anyway. And let's continue. 序列第33位の大悪魔だよ。そんなのがお友達なんて、やっぱりペアとはすごいね。なるほどな。大悪魔のガープか。よし、我が友よ。そなたはこれよりガープだ。ガープと名乗るがよい。やれやれ。やっと私に名前がついたのね。ずっと名なしだったから嬉しいわ。ではその調子で私にも名前を賜れますと光栄ですな。いつまでも家具頭だけでは味気がないというものです。マリア、こやつにも名付けを頼む。こやつも大悪魔でわらわに仕える執事のようなものだ。わらわの信頼できる部下であるぞ。ロノウェイかな。I guess. 序列第27位の大悪魔だよ。頼れる従者を与えてくれると言われてる。おや、これは奇遇ですな。私の分身である源氏の名字もロノウェ。See, I was thinking that exact same thing. I was like, that's a pretty close name. And I figured it was just because they were so close, like, in terms of equality between the two families or something. I figured that was the reasoning. So that makes sense. これは確かに奇遇。なるほど。そなたにこれほどふさわしい名前はないようだな。よし。そなたの名はこれよりロノウェだ。おお、名前で呼ばれることのなんと甘美なことか。素敵な名前を感謝します、マリア卿。形がよりしろとなるように、名前もまた強力なよりしろなの。異界の未知の存在は名前を与えるだけでもその魔力を大きく増すんだよ。だから名前は大事なの。そうね。本当に名前は大事で素敵。ねえリア。これからは私のことはガープって呼んでね。ガープ、良い名ですね。心得ました。それから私の大切な名前を勝手に略さないように。ベアトリーチェのもとへ導く者、ワルギリアですか。それも実にいい名前。お嬢様の師匠にふさわしいですな。ええ、とても気に入っていますよ。名前は命ですね。マリア、そなたのおかげでわらわの友人たちは名前を得た。心より感謝するぞ。じゃあ今度はベアトの番。マリアのお友達のウサギさんたちにもまた絵を描いてあげて。サク太郎みたいに。よかろうぞ。その魔導書を貸すがよい。うりゅう。ベアトは絵がとっても上手だからとっても楽しみ。どんな絵になるの？どんな絵になるの？ウサギさんたち楽しみ。森の音楽隊であったな。音楽隊。よしよし。こんな感じではどうか。All of a sudden, Maria was no longer a little girl who did nothing but follow her mother around, laughing or crying. Though she's still young, she's already a powerful self-image, and possesses enough knowledge of the magical world to surpass even me. Together we called ourselves Marriage Sorcière, and made each other's magical worlds deeper and richer. 名前も立派なよりしろであるか。味わい深い話であるな。よりしろとして姿はとても大事だけど、名前も負けないくらい大事なの。
道理であるな。名も知らぬ者よりも名を知る者の方が強く印象に残るものだ。姿や名前だけじゃないよ。もっともっと深く知ることによって、それはとても強く存在することができるの。だからいろいろなことを考えてあげるの。例えばそれは作太郎もであるか？作太郎は名前と姿だけじゃないよ。他にもいろいろあるの。ライオンの子であったな。作太郎は草食ライオンだからお肉は食べないの。Ah, of course. で But all the great lions are 他のみんなからは like- 肉食だと思われて怖がられてるの。でも作太郎も怖がりだからお互いに怖がってるの。作太郎はビビリなの。うりゅう、僕はお肉は食べないよ。怖くないライオンだよ。あ、肉食スズメだ。バサバサバサ。うりゅう、スズメ怖い。スズメは肉食ではないであろうが。 Sakataro doesn't know that. He's a lion who eats meat. He doesn't know anything. 作太郎がビビリだからスズメが肉食だと信じてるの。スズメはどっかに行っちゃった？うりゅう。作太郎はビビリだな。そんな怖がりじゃまた作助や作吉にお兄ちゃんは怖がりってバカにされちゃうよ。うりゅう、僕は怖がりじゃないよ。あ、スズメが戻ってきた。バサバサバサ。食べられる。作太郎は実に面白い。今出てきた作助や作吉というのは兄弟なのか？お家で待ってる作太郎の弟たちなの。You know, the analogy of making your own RPG characters and now expanding it to making your own RPG party really does fit really well with this, doesn't it? 作助は作太郎よりしっかりしてて、作吉はとっても器用で何でもできるの。でもみんなとっても仲良しなんだよ。みんなマリアのベッドの上で仲良くしてるの。そなたのベッドの上はライオンだらけであるな。だからマリアはベッドをライオンランドって呼んでるよ。ライオン以外にもいっぱい動物がいるけどね。ライオンランドですか。それは楽しそうですな。マリアの仲間たちは互いが互いと交流し合うことでさらにその存在を強め合っている。見事な世界だわ。私たちももっと交流を深めた方が良いということですね。絆を深め合うことで私たちの存在も魔力ももっともっと強くなる。わらわたちももっともっと世界を広げようぞ。聞く限りマリアの世界は作太郎やウサギたちだけでなく他にもまだまだいると見える。わらわたちも負けてはおれぬぞ。おやおや、負けてはおれぬぞとなると我らも眷属を増やしますか？黄金の蝶だけではどうにも面白みがない。あやつらは喋らぬからな。喋り騒ぎ内輪で喧嘩をするくらいに賑やかな眷属が欲しいぞ。そうね、私たちも賑やかな方がいいに決まってる。私たちはマリアージュ・ソルシエールで世界の広げ方と眷属の増やし方を学びました。今やどのような眷属を増やすもあなたの想像力次第。お嬢様、あれなどいかがです？先日ゴールドスミスの倉庫整理の折に見つけたあの物騒な道具の数々をより代にされては。おお、良いではないか。
あのような物騒なよりしろより権限した眷属こそわらわにはふさわしいぞ。我らはどんどん増えるな。にぎやかになるな。新しいお友達がどんどん増えるの。これがマリアの魔法なの。そしてペアとはマリアのお友達に姿を与えることができる。育てることができる。マリアが産み、わらわが育てるか。これぞマリアージュ・ソルシエールであるな。それにしてもウサギの耳はなかなかに難しい。ウサギたちの権限はなかなかに手間取るぞ。せっかくですから可愛くしてあげたいものですね。無論であるわ。それこそわらわの腕の見せ所であるぞ。Create a creature, give it a name, give it a form. Doing that is no different from giving birth to new life. When a human gives birth to a child, they give it a form, give it a name to identify it by, and deepen its character by raising it in the world. Marriage Sorcière is doing exactly the same thing. In our world, we can create whatever creatures we think of, give them forms, give them names, and make them friends that we can interact with. We were engrossed with our game in this world called Marriage Sorcière. At least, Maria was engrossed. She would badger me to play this game every time she came. And of course I was too. However, when Maria started happily writing something and I just sat there for a while, I must admit that I sighed and looked up at the sky, making sure she didn't notice. It's fun to increase the numbers of our minions. They make things lively, so I do not tire of it. I may have tired of my minions alone, but when I can interact with Maria's minions as well, that does not happen. It takes two people to create a universe. I now have that second person, so I'm satisfied. I think I'm satisfied. And yet one little part of me is not. It truly is a tiny part. After all, it's so much fun playing with Maria that time seems to fly on by. But even so, when I look up at the sky, during those short moments, I feel an empty feeling I can't describe. I know. My universe is not complete. My apologies to Maria, but she is not the second person I want to create a universe with. No matter how much I nurture my world with her, the roots of love in my heart leave gaps. "4 years have already passed since that day. He left saying he'd come for me riding a white horse, and I was the only one without a letter. And he even said that he probably wouldn't be returning to Rokinjima. Is this love? I always believed that love was so much sweeter, so much more intoxicating. But now, I don't know anymore. Though I long for him so much it's maddening. I can sometimes feel hatred underneath. However, even that hatred is wrapped in adoration. The roots of love have remained in the corners of my heart all this time, even though at some point I gave up hoping that Battler would return. However, the roots of love stayed right where they were. In other words, even 4 years later, I still believe he will come back someday. The flower of my love is curled up and withered as though against the winter cold. However, the root is still alive, and it is always, always waiting for him to return. Waiting for a chance to bloom beautifully again. I'm grateful to Maria. Marriage Sorcière has eased the burden on my heart so much. If we hadn't met like this,
I may have withered away along with that root. Even this incomplete universe is necessary for me to remain alive now. I must live on until I can create my complete universe. Until that day, I will not be complete. Though I have a form and a name, no matter how deep my world grows, I will not be complete. わらわは満たないのだ。ペアと I accidentally muttered what I'd been thinking. Maria stopped talking to Sakataro. I regretted that slip of my tongue had ruined this fun time. But there was a long silence before I could smooth it over. I laughed, but it probably sounded hollow. Maria, not knowing why my face had suddenly changed like this, looked taken aback. わらわの眷属たちは次々に世界を深め、その存在を深め、満たしていくのに、わらわだけがいつまでも満たぬ。なぜ満たぬかは分かっているのだ。それは魔力が足りないからだよ。 Maria answered instantly. Beatrice has lost her magical power and is unable to regain the power she once had. That's how the story goes. So Maria's answer was correct. That's right. I may be incomplete because I've lost my magical power. In that case, if my power becomes complete and I revive in the truest sense, will my world become complete as well? Does that mean that the person I want to nourish a universe with will come back? If, as I claim, I really was able to control miracles at will in the past with my magic, then if I succeed in reviving, will that miracle occur without fail? If I could do that, I would want true magical power to use for my resurrection. そうだな。魔力が足りないからであるな。かわいそうに、ペアとはまだ魔力が弱いからいろいろと不自由なんだね。早く取り戻したいものだな。かつての魔力を。やっぱりあれをやらなくちゃいけないんだよ。あれとは何か。復活の儀式、肖像画の碑文の儀式だよ。あ。If you read that epitaph literally, it does sound like a witch's resurrection ceremony. To Maria, who believes in witches, the epitaph must be a ceremony in itself. Unlike the other family members, it seems that she's not very interested in the location of the hidden gold. あの碑文の謎を解けば、かつてわらわが金蔵に与えた莫大な黄金の隠し場所が知れよう。ペアトが魔法で生み出した黄金だよね。Wow. I'm just thinking now. Do you think Shannon so heavily deluded herself that she thought killing a bunch of family members would bring back Battler? Wow. そうだ。魔力に満ち溢れし日の魔力の結晶である。じゃあその黄金を取り戻せばペアトの魔力は元に戻るんだね。I'm still going with the assumption that Shannon's the culprit at this point. Or at least the culprit for... the main culprit, I should say, anyway. そうなる。なるよ。うん。やっぱりあれはペアトの復活の儀式なんだよ。マリアも手伝うから一緒に解こう。そしたらペアトは復活するよ。そして早くマリアをペアトの黄金鏡に連れて行って。そうだったな。きっとそなたを黄金鏡に連れて行くと約束していたな。
こではどんな願いも叶うってペアとは言った。そこには黒い魔女のいない優しいママに会える。会ったことのないパパにも会えるかもしれないね。もちろん学校も宿題も意地悪な友達も誰もいなくて、マリアとペアとはいつまでも楽しく暮らせるの。ねえ作太郎、楽しみだね。ありゃ。 The epitaph of the portrait. Then, must I face the epitaph's riddle? If Kinzo's children struggled uselessly over it, how could a complete stranger like me solve it? If I did happen to solve it, that would surely be a miracle. Will doing that bring about another miracle and return my miraculous power to me? Behold the Sweetfish River running through my beloved hometown. You who seek the Golden Land, follow its path downstream in search of the key. 金蔵の故郷の川を下れば鍵が見つかるとでも言うのか。 As you travel down the river, you will see a village. In that village, look for the shore the two will tell you of. There sleeps the key to the Golden Land. 川を下れば里もあろうが、二人が口にする騎士とは何か。 The one who obtains the key must then travel to the Golden Land in accordance with these rules. So those who do not have the key need not read the rest. I do not understand it, but that's how this riddle is. It's practically unsolvable, so solving it would be a miracle. That much makes sense. I felt a stabbing pain in my body. The anti-magic toxin had burned my skin. Some human is probably approaching. I erased my form. Multiple sets of footsteps approached. It was Genji, Shannon, and Canon too. 皆、碑文の謎解きに夢中なようだな。はい。使用人たちの中にも碑文を書き写して持ち帰り、謎解きに挑む者が多いようです。本当にあの謎を解くと10トンの黄金が見つかるのでしょうか。うん、それは間違いない。わかりません。どうして親方様は大切な黄金の隠し場所を、謎めいた碑文とはいえ、こうして誰もが目にできる場所にさらすのでしょう。それが親方様の魔法であり賭けだ。親方様はこの難解な謎を解いた者はベアトリーチェ様の魂を宿すと信じている。That makes a lot of sense, actually. In terms of what we know about Shannon and Beatrice. 不思議な賭け。いえ、魔法ですね。オカルト狂いも行き着くところまで行ったってわけだ。そんなこと言っちゃダメ。碑文の謎に挑む資格は全ての者に許されている。無論それは使用人も例外ではない。お前は挑んでいるのか？いえ、こんな難しい謎、私にはさっぱりですし、それに10トンも黄金があっても特に使い道も思いつきませんし、私は今の穏やかな日がいつまでも続いてくれればそれで十分だと思ってます。姉さんは最近ジョージ様といい雰囲気みたいだからね。浮かれて変なドジしなきゃいいけど。そんなことありません。With a backward glance at this conversation, Genji walked up to the portrait and looked up at the witch. 懐かしき
故郷を貫く鮎の川。 When they saw what Genji was doing, Shannon and Kanon immediately went silent. Genji, who was the head of the servants, the closest in age to Kinzo, and the one whom Kinzo called a friend, probably understood Kinzo's heart better than anyone else. What did he think when he looked at this portrait? Neither Shannon nor Kanon could tell. 懐かしき故郷を貫く鮎の川。 Suddenly, Genji started reciting the epitaph. Shannon quickly nodded to show that she was listening, but it wasn't clear whether he was talking to her at all. Genji, his back still to them, continued. 親方様が懐かしむ故郷は小田原ではない。遠方にお住まいだったと聞いたことがあります。どこかは存じませんが。台湾だ。 Genji turned around and spoke that single word. そうだったのですか。なるほど。やっとクラウス様の話がつながったよ。ほら、親方様が好まれる瓶炉。そういえばクラウス様、あれは台湾ではタバコのようにポピュラーな嗜好品だとおっしゃってましたっけ。それで親方様は瓶炉を。In the half century before the war, Taiwan was under the rule of Japan. Many Japanese had moved there seeking a new frontier. Kinzo's family was a branch family of the Ushiromiyas. Apparently, they were only distantly related to the head family, so they were able to form a new life and a new future without being constrained by the head family in Odawara. Shannon and Kanon nodded their understanding, but they didn't know why Genji had suddenly broached the subject. では親方様の故郷の台湾に鮎の泳ぐ川があって、そこに鍵があるということでしょうか。姉さんはバカだな。鮎の泳ぐ川なんていくらでもあるに決まってる。わからないよ。親方様が台湾のどちらにお住まいだったかは知らないけれど、だったらそこってことになるじゃない。姉さんは楽観的だな。そんな簡単なことで謎が解けるものか。親方様の魔法の儀式は挑む者が多いほどにその力を増すと仰せだ。お前も挑戦してみなさい。誰にも等しく機会は与えられているのだ。はい。どうせ解けないさ。くだらない。Genji spun around. Shannon and Kanon hurried to follow after him. When his footsteps receded and silence returned, a gold butterfly flitted out from among the shadows. 台湾とな。ほう、随分と遠くに住んでいたものよ。Behold the Sweetfish River running through my beloved hometown. In other words, a Sweetfish River running through Taiwan? 台湾に川などいくらでもあるわ。カノンの言う通りではないか。バカバカしい。However, the word Taiwan interests me. That tact turn Genji muttered it without anyone asking, but does it actually mean something? Clearly, Genji saying it is something to do with the epitaph's riddle. Or saying it has something to do. It's almost as though there was a hint for solving it. バカらしいとは思いつつも、よかろうぞ源氏。そなたの茶番にしばし付き合おうではないか。Taiwan. I have traveled the world these past 1,000 years, but I know nothing of the place. 無知を補うには知識の結晶に頼るが一番。それは薄く伸ばされて何枚にも重ねて閉じられて
書物と呼ばれているのだ。 Where might I find a book about Taiwan? Kinzo Study is the first place that comes to mind if one is looking for books. But that won't work. The charm in that room prevents me from entering. In that case, the book archive.